Итак, всем привет, прохождение номер 20. Давайте пойдем сейчас в дом волшебника. Там какое-то событие. Вода из колодцев утоляет жажду всяких разных людей. Ну, низший класс Рапару ждет, чтобы наполнять фляги там и всякие бурдюки и бочки. Так. Поговориться с местными. Репутация сказалась, женщина меня какая-то узнала, старая. Еще юноша узнал. Чей-то ребенок тянется, чтобы потрогать за руку. Толпа расступается, открывая дорогу к вдруг забурлившему колодцу. Темная жижа плещется через щели в его камнях, и кто-то в толпе начинает кричать. Какая-то туша слизняка вырывается из колодца. Достать оружие и атаковать, наверное. Ко мне, горожане, я защищу вас. Неудача. Офигеть. А чё мне не хватило-то решительности? У меня еще травма какая-то. Подожди, а если переиграть, может в эту сходить, в таверну, может там будет прибавка к решительности? Или использовать для привала какую-нибудь фигню? Хотелось бы горожан защитить. Тут еще не факт, что для привала эти припасы, точнее бонусы есть. Need something? What you need? I've got just... By the cursed seas, I'll throw you down. Need something? What you need? Sure, let me know if you see something. Привал еще устроить нельзя. Ладно, попробую еще раз. Достать оружие и атаковать.
Там не написала мне, что не успели кого-то повалить, так что может даже и хорошо. А вот сейчас вот они успеют, наверное, кого-то повалить. Кого-то убили все-таки, блин. Надо, короче, всех распределить по одному человеку на слизняка на этого, походу. Так, этот пусть идет вот сюда, нам... Нет. Вот сюда. Эдер пусть, поскольку танк вот этого атакует. Это пусть вот этого атакует. Этот пусть вот этого атакует. Блин, они даже людей атакуют, невзирая на то, что я их атакую. Что их все больше и больше. At once. А я еще не от всех от них избавился. Ничего с ними нельзя поговорить. Решительности не хватило, ну ладно. Хотя не факт, что они бы спаслись. Да, а может и факт, если бы по решительности хватило. Как всегда, я вам напоминаю, что я не все озвучиваю, не все читаю, даже большую часть диалогов я не читаю, а то охрипнуть можно. Так что, если вам интересно, вы в начале диалога ставьте на паузу, потому что я читаю довольно быстро, и вот ключ использовал. Так. В общем, если вы любите сами, ну, все прочитывать, да, ставьте в начале какого-то диалога или события на паузу, потому что я читаю довольно быстро. Говорю как бы основную мысль диалога. Вкратце. Так, пробрался в хранилище Верховного Мага. Feeling I've done this. Intruder! Ground meat in the master's sanctum! Ski! Ski! Дипломатия. Shows what you know, eh? Master doesn't have friends. Follow me, eh? Take you outside. Stay close and not get hurt. Надо скрытность использовать, они патрулируют, если... Вроде их можно не убивать, мне жалко их.
дали шанс уйти, так что неправильно будет как-то их убивать всех. Подожди, или если я еще раз... Ну ладно, надо посмотреть, демонята на меня эти не нападут. А вот у конструктора уровень показан вообще, что типа я с ним не справлюсь. Судя по всему, я с ним реально не справлюсь, потому что... Me and you are about to mix. What can I do you for? Да, все-таки беса придется убить. Да ну не хочу я. Блин, может есть какой-то шанс? Вообще, да, можно еще через магазин, через там второй этаж или где пробраться тоже куда-то сюда. Ну ты сохранился не там. Agreed. Aye. Сразу бой начался. What for? Aye. Why Master need books? Not even taste good. Eh? Not supposed to be here? Ground meat not supposed to stink up Masters. Oh, I think I can't. You bastard. Aye. Ого, записка. Комбинация от замка. Бриллиант, рубин, сапфир, изумруд. Остальное дело твоего друга. Ну, тут столько текста. Я, может, уже эти книги видел. Но я его забуду, даже если прочту. Так, нет, надо ждать, пока они отсюда уйдут как-то. Trouble up ahead. Done and done.
supposed to. Пожалел, что не вкачал скрытность больше. Aye, aye. Ain't not my thing. Ahoy. Huh? Not supposed to be Блин. here. Ground meat not supposed to stink up Master's house. Мастер хаус. Так. В принципе, там фрукты, нахер они мне нужны, я сейчас буду из-за них полчаса геморроиться. Плохо то, что... Вот это, короче, плохо. Что нужно всю партию туда привести. Чтобы куда-то спуститься или подняться. Cap. Aye. May I ask? You ask so little. What's our plan? Давайте на верхний этаж, сверху вниз, чтобы. Slow and Ahoy. Aye, aye. So pretty. Could lick crystal until tongue fall off. Nice and cool. What for? Aye, aye. Scallywags. Captain. Aye. Hey, pupper. Aye. My fingers be fat and furry. Easy breezy. О, крутые. Хотя, только при выходе из боя. Sleazy.
Swapped in. Скипетр. One of my eyes be Заметки Аркемира. Пароль для верящего дурня. Сидр и сыр. Такое даже без запомнить сможет. Кольцо контроля. Интересно, может, я теперь могу снять защиту? Боевой посох хорошего качества. Старый наряд Аркемира. Капюшон. О, можешь одеться, как он, еще попробовать, короче. Aye. Aye, aye. Это интересно. A Lord's foot's and an heavy boot. Ну-ка попробую с ним поговорить. Бес крепко сжимает обеими когтистыми лапами самоцвет. Он нежно воркует над камнем, то и дело облизывая его грани своим скользким раздвоенным языком. Почувствовав ваше присутствие, бес резко распахивает глаза. Поразительно вереща, бес прижимает к себе самоцвет и устремляет на вас взгляд сощуренных желтых глаз. Чё тут длинноги? Ugly one speaks in confident tone. Значит, не вор. Then stay out of Yellow Eye 3's way and break nothing, or Master hears of it. Скажи о First себе. Yellow Eye died, second Yellow Eye died, now his third. Master gave Yellow Eye a number, so he would remember which one he was. 4, 5, 6 is all the same. One died asking idiots, 2 died stealing baubles. 3 is more careful. Pretty Crystal. Go on. Yellow, that all you want to know? Found near vault. Keep safe for Master. Нашел около сейфа Too хранили shiny to хозяина. leave lying around. Занялись тайные знания. Передразнить. Отдай камушек. What crazy talk? Trying to start something or just stupid, eh? Master said so. Maybe better if you get caught with Crystal than Yellow Eye 3. Отлично, он мне бросил. Pretty Crystal gone. Miss it already. Какой-то сейф у него там. Может быть, с ними поговорить? Вряд ли получится. Не, они сразу атаковать начали. Я думаю, в режиме скрытности, только если вообще выйти-то отсюда получится. Me too, man. I'm not especially keen on taking orders from... Aye, aye. Broken. Where's Shiny Crystal go? Butler on second floor lounge trying to eat it again. Master will be displeased. What's our plan? Ну
Ну-ка, может с ними так поговорить? Huh? Not supposed to be here? Нет. Диалогу с ними не выйдет. Подождите, а если одеться, как он? Я нашел там. Старый наряд АРКЕМИРА. Раз. Капюшон 2. Кольцо контроля 3. И что там еще-то у него было? Отличный сниппетер. Я не уверен, конечно, может быть, сработает. Not supposed to be. Нет, не сработает. Зелья скрытности какие-то у меня есть, которые можно выпить. Ahoy. Aye. Where'd shiny crystal go? Butler on second floor lounge trying to eat it again. He's pleased. Huh? Not supposed to be Блин, там here. прям куча всяких прикольностей у него валяется. Жалко так оставлять, ну ладно. Убивать их тоже жалко. Captain, done and done. Where'd shiny crystal go? Butler on second floor lounge trying to eat it again. Хранилище. Может, с механикой. Ну-ка, неудача. Ну-ка, тут шансово или нет? Установить прозрачный кристалл в отверстие. Ввести найденную вами комбинацию. О, A Lloyd's foot and an heavy book. Don't touch anything. My fur's got more blood in it than my not fur. лол. Хрена у него себе там ловушки сразу убивают. What do you need? Well, don't see why not. Something I can. Может, Don't кого-то see why not. потолще туда. Игру костяного вирма. Один на передышку. Призвать 2 вирма. Полезно, я сразу своим основным экипирую. Сказание Харапа. А, ну вот к чудесному Кайзу. Это то, что 2 бабы там ссорились перед входом в этот дом. Кому-то это достанется, походу. All right, but I'm keeping what. Captain, aye aye. Tomorrow would have been belaying us for a rest by now.
I don't be supposing we kid. Тоже замка Fingers be 11. fat and furry, but I don't be supposing we kid. Swapped in spark. Камень мощи. My fingers be fat and furry, but swapped in spark. Блин, у меня... Неужели у меня механики 10 нет? Что за бред? Как же помощь отряда? Может, им всем надо собраться? Да, наверное, нужно рядом стоять как-то. Рядом. You ask so little. At your service. Real quiet. I don't be supposing we kid. Нет. Captain. Watch an artist. At you naturally. Причем убивает Серафина. А если отдохнуть? О, все навыки +2. У меня эта штучка только одна. А на фрукты использую. Ну-ка. Разбудить может? Reckon that's the first time I ever bore witness to my own demise. Never woke with such a driving need for reaping before. It's making my hands shake. You sound like my high priestess Samhain. She never shuts up about the living, when she ought to worry more about the dead. Seems the more souls I gather, the better I see Gaun's will, and the less I get a wink of sleep. Well, sure, I mean to. Us Gaunites, we're supposed to shepherd lost souls, not just gather them. The harvesting's only the first part.
If I were to dump the souls, it might make me dream less. Maybe it'd just make it all worse. Either way, I've got to find my purpose. Will you help me, Watcher? I was hoping you might would. Sometimes I feel like, with you by my side, I can stand against gods. It'll need to be a potent source to overpower the draw of my... That's one problem solved. But what about the souls will make it safely? This is a huge risk of Aora's balance. You really trust Malgrin not to rebirth Aethasian? Gone aside, the gods' past actions don't instill me with the greatest confidence. I think my duty to Gon's a little more important than my personal... I can't just abandon my souls, not to mention my principles, and hope for the best. I don't know. They can't put my flock into the hands of experimenters? How can we trust they'd be successful? Just the thoughts making my shoulders twitch. You're sure about this? You're right. What if there's no one left to release the souls from the lantern after the darkness has come and Aora's recovered? The gods will survive. Guess that settles it then. I don't be supposing we kid Child's play. Короче, два сундука не получилось взломать. Huh? Not supposed to be here? Grand... По крайней мере, для основных квестов я забрал вот эту вот штуку, о которой две бабы спорили. Real quiet. Captain, aye aye. Это все еще баню можно пройти отсюда, типа. Там сигнализация срабатывает. Короче, мне это не обязательно продалбывать. Как запасной вход или запасной выход. I don't be supposing we kid swapped in sparkling. Ух ты. Короче, кучу каких-то вообще книг.
Пишите в комментах, кто 2 сундука тебе вскрыл, что в них было. Huh? Not supposed to be here. Ground meat not supposed to... Aye. Huh? Not supposed to Да, be блин. here. Ground meat not... Aye. Huh? Not supposed to be here. Ground meat not... Huh? Not supposed to be here. Блин, вот я попал, а еще забыл вручную сохраниться. Aye, aye. Huh? Not supposed to be here. Жопа. Ground meat not... Aye, aye. Supposed to be here. Просто один, второй, просто подряд. Вообще засада полная. Huh? Причем они видят издалека, падлы. Huh? Not Вообще supposed to be жесть. here. Он то быстрее, что ли, когда-то летает, чем обычно, или что? Стоп, может после привала есть? Нету, ладно. По-быстрому, короче. What for? Done and done. Where's shiny crystal go? Butler on second floor lounge track. You'd be like us not to break the prat down if you keep pushing us. My fingers be fat and furry, but I don't be supposing we kid Swamptons. My fingers be fat and furry, but easy breezy wet sleep. Aye, done and done. My fingers be fat and furry. Aye. Все, сохраняюсь.
Swapped in sparkling. Ooh, have yourself a look at it. I don't be spoke easy breezy and sleazy. Huh? Not supposed to be here? Ground meat not supposed to stink up Master's house. Мастер хаус. Huh? Not supposed to be here? Ground meat not... Я прочитать душу могу. Вот здесь, которая... Что это за хрень, кстати? I'll be damned if I let a soul be used for such foul means. Come with me now, you poor lost thing. Ну и чё, мне замочить их всех тут нахрен тогда? В натуре он тут какие-то пытки, блин, проводит. Охренел, что ли? Хочется быть добропорядочным вором. Aye, aye.
С другой стороны, там сложно их убить. What for, Cap? Что у меня по заданиям-то? Captain? Aye. Huh? Not supposed. Be ready to be shown. Somehow it always ends in bloodshed. Help me God, I'll whoop the next one of you who takes aim at me. Mess. If you insist. I'm not sure I can. Mess. Done and done. Scallywags. Shall we begin? Me and you are about to mix. Don't whack him any harder. Well, if you insist. I reach what I sow. Somehow it always ends in bloodshed. Aye. What for, Cap? Be ready to be. Shall we On the begin? line, lass. No one noticed, right? Sorry, friend. If you insist. Flogging the figure. That was about as useful as. Somehow it always ends in bloodshed. Shall we begin? May I ask? No. Need some. Watch it with that. Sure thing. Don't whack him any. Easy on it. Shall we begin? Not very helpful. Somehow it always. Can't find it. Да, тяжело их. Here we go. If you insist. I never miss twice. Shall we begin? Somehow it always. Not very helpful. Fishes. Well, if you insist. That dog won't. Somehow it always ends in bloodshed. This thing isn't doing the job. Shall we begin? Don't whack him any harder. Well, if you insist. Another tack, Cap. Somehow it always ends in. That's not very helpful. Вообще его ничего не Shall we пробивает. begin? Cooked that up, didn't I? I hear you. Let's Somehow break it this always whirlwind. ends in bloodshed. These ends I are never even miss a lot. twice. I never miss Something I twice. can do. Easy on it.
Shall we begin? Even leave a dent. It hardly seems fair. Somehow it always does. To my limit. Ого. Так. Ладно, во-первых, я с ним не общался. И... Хоть перезагрузиться, они не в инвизе, наверное, были. Короче, это души воров были. Тут, конечно, сложно их очень замочить. В любом случае, даже если он плохой, потом выяснится, значит, я их потом замочу. Oh, I think I can't see you, Captain? Trouble up ahead. Keeping an eye out. You ask so. Блин, по одному их, что ли, выводить отсюда? Whoa, Captain, aye. Oh, I think I can't see you, What's our plan? You ask so little. I got it. Что за хрень-то? А, ну без тут, понятно. Нарвался. I see a soul in the darkness. Ahoy. Foes ahead. What now? Very well. Oh? Как будто меня там и не было. Hey, Whew. Shody. Those dreams of yours, they still getting to you? I can deal with the dreams, for better or worse. What makes me sweat is the not knowing. What happens when I stand face to face with my God and he reveals what he intends for me? What if it's not as I thought? Yeah, I've had thoughts like that for a long time. Except now I'm worried about what he intends for the world. Whatever it might be, at least we'll face it together. Во-первых, я хотел посмотреть, куда я попаду с этого этажа, с другого. A clever. I see.
Понятно. Уже был. Agreed. Итак, сейчас посмотрим, что она нам скажет. Потом в любом случае перезагрузимся, еще то и All this попробуем trouble отдать. over a tablet of fucking stone. If my company's standing wasn't on the line, I would have written this one off as a loss already. After all the trouble and effort, somehow I never expected this day would come. My thanks on behalf of the Royal Deadfire Company. We remember our friends and what in Remergon's hairy back? Hey, you the Watcher? Good. If I delivered message to wrong person, Master would curse me with Arkemir's annoying Arkemir, the great master, has returned. Invites you to join him at the estate. Интересно. Says you know where that is. I won't need to. He already knows. Find Master in his study. Don't be late. It would seem the old wizard is more observant than I credit. Never mind. The company has assets enough to recompense him. What matters is that the tablet is ours, and the path to Okaizo made clear. I'll be a thrice-blessed raid Serin saint if this ain't on account of your ferreting through that man's unmentioned. Так. Королевскую компанию. Ну дайте я теперь другой женщине отдам. А, вот она. You return. What say, friend? Akira, you've restored to us a piece of our history. Тоже 2500 я получил. The Queen thanks you, my friend. We are a step closer to... А, тут, короче, выбор либо к королеве я улучшаю отношения, либо с торговой компанией.
You the Watcher? Good. If Arkemir, the Great Master, has returned. Invites you to join him at the estate. I will find Master Wow. in his study. That was Don't faster be than I late. anticipated. I had hoped for more time to work with the Queen on her formal apology, but I will have to accept. Thank you again, truly. This may be our most meaningful step towards Ukaizo. I'll be a thrice-blessed raid Sir. Thank you again. The Harapo epic is in the right hands at last. Ну ладно. Не знаю, в чем разница. Нельзя было обеим им вернуть табличку. Ладно, давайте еще раз к этому волшебнику сходим, посмотрим, что он там хочет. У меня никто не атакует. Потому что я по его приглашению здесь. Да уж, хорошо устроился. I trust you had no trouble finding the place. Nekitaka is either a testament to the ancient Huana's love of labyrinths or their hatred of straight lines. Sadly, I did not invite you here for a discussion of city planning. I warn you to stay your hand and treat with me better than you did poor Consulate. Вот что за консулат? But let us get to the business of the hour, shall we? My estate was recently burgled. Мы поместье совсем недавно ограбили, сокровищницу вскрыли. Я знаю, это я тебя ограбил. Ну попробуем. How very pleasing to hear an honest admission. At the Circle's behest, I'm expected to show restraint in these dealings. You managed not to rouse a peep out of my servants. If nothing else, the lack of disruption is appreciated. Ну вот, он благодарит меня за то, что его слуги не издали ни звука, что его никто не побеспокоил. Значит, имело значение, что я их всех не перебил. I am less pleased about the Harapo epic resting in the hands of those who lost it once before. The Circle of Archmagi wishes for us to put this unpleasantness in the past with a gesture of good faith. The Circle has expressed concerns about a certain mobile deity. The Deadfire is a fragile place, and a blundering soul drain like Aethys can damage more than just castle keeps. Indeed, it isn't our desire that you apprehend the deity. That simply isn't practical. We need your help in preparing for the worst possible outcome. Normally, the Circle's involvement constitutes the worst possible outcome. Or have you already forgotten the Blackwash Falls incident? Kalakoth replaced the water. What more do you desire? An apology? We do not worry. We measure, and the resulting value dictates action. You are only involved because it is advantageous for knowledge of the Circle's involvement to remain discreet. The wizard Bikana installed an observatory due northeast of Nekitaka. For your absolution, the Circle asks that you locate her research.
She vanished from academic research, and therefore her livelihood. All signs point to her lab being abandoned. That the Circle's concerns are utterly unfounded, of course. No doubt you'll recognize the appropriate documents. You have an eye for valuable. Fair warning. A vessel flying the sigil of the Torn Bannerman set a course for the... I have every reason to believe they travel armed. The Deadfire has many eyes. I would have come back alive. Or not at all. And a security system to reevaluate. Ну-ка, я могу теперь там обсерваторию осмотреть без палева и всю слутать? Или нет? Да, могу. Dumb ironclads. Say something, why don't you? That looks complicated. Заказ на покупку. I'm afraid. Сейчас я отгружусь, просто проверю, убежусь, что это действительно запасной выход. Ну да, это и есть. Короче, не буду там сигнализацию поднимать. Все, я все залутал, кроме 2 сундуков. Но потом, ладно, как механику вкачаю, еще вернусь к ним. Наверное, хорошо, что я никого не убил. Almost out of pepper. Last, get happy. Так, насколько я помню, у меня или последнее задание осталось, или одно из последних в этом городе. Надо в причал королевы идти.
И там надо дождаться вечера в переулке. О, какой-то дым. Опять случайная встреча. Горит большой дом. Посмотреть дом. Внутри что-то движется. На крыше лежит факел, похоже, дело рук поджигателей войти в дом. Двое на полу, истекающей кровью из узких резаных ран. Третье тело женщины в низком кресле, стыканное арбалетными болтами. Поискать улики. Поискать присутствие духов. Поддон какие-нибудь с глотки. И убегают через черный вход. Погнаться за поджигателями. Вы уже встречали подобных типов рядом с Дерео. Судя по всему, именно он их и нанял. Вы ответите. Дерео ответит, если это какая-то... Вообще охренели, что ли, гады. Me and you are about to. Да ладно, прям вообще пипец. Чё вот за бред? Сразу убивают. Отвести сейчас ему какое-нибудь дальнобойное оружие дать. Aye, aye. Она даже без способности с ними справляется. Watch me work. That one. Done and done. You read my mind. Captain, done and done.
You must gather your party before venturing forth. Ahoy! Moths have been eating through clothes lately. Just realized why. Why? It wouldn't have lantern, would it? I know you think it's funny, but the moths are so big here. It's a divine light, meant to cut through the darkness. Of course it's gonna draw the biggest ones. Well, some of my pants ain't polite to wear them in public anymore. On purpose. Apretta, what do you want? Agrasima. That'll staunch my pains for an evening at least. Welcome back. Looking for anything specific? Так, вот здесь по заданию корабельника. Подождем. So she asked him what he calls that trick, and he says, the consueli. Вот эти разбойники, у него волк еще. You the one causing trouble in Cotter's neighborhood? I thought Remaro's pup kept better company. Ahoy, friend. So you still be doing that old referring yourself by name thing? What a fuck. Cotter has not missed the sound of your smoke and mirror ghosts do not impress Kaletzia, and Sorry, Valian names all sound the same to me. Which one is the pretty wolf? you'll know soon enough. Come, Planker. Cotter does not doubt his eyes. What do you want? Zamar has money problems. Cotter has solution. Cotter heard a newcomer was talking with Zamar. Wrong play, Cotter. Let's be keeping this the friendliest of... Look, Selezia. Your supper comes. Tell the shipwright to accept Cotter's deal before he suffers another setback. Zamar can keep Principe's ship. Cotter tires of seeing his family sailing derelict wrecks. Cotter will see that his casita knows your name, and Cotter will get you the Principe discount on Zamar's goods. Deal? You're letting go of a good deal. The coin is gone. Ale for Cotter's friends and food for Cotter's wolf. Macasita gets the rest. You've got to ask, Cap. A Principe deal with Zamar gets himself steady work, the pirates know they're looked after, and you and me get a shove off from this mess with a Principe favourite. Better that you listen to the hair. Cotter will see that his casita knows your name. Redora's coin. But she's too soused to miss it. And Cotter will get you the Principe discount on... You're letting go of a good... Not Selezia! There's better ways to scare him than threatening innocence. Ecosi, and whose side are you on? No one threatens Cotter, you overstuffed boil.
Celetia, the throat. Ну-ка, подожди. Так, нехер делать их замочал. Ну не знаю, стоит ли. Может, сейчас переиграю по-мирному. Ну-ка, что корабельный мастер скажет? Может, он скажет, что я хуже сделал? Да переиграю точно. Не знаю, может и так переиграю, потому что... Хрен его знает, короче. Подожди, давайте сначала цены сравним. Значит, вот странник стоит 18 тысяч ровно. Посмотрим, какую он скидку нам. Best news I've heard since I arrived on this rock. What of Captain Redora? Has she sobered up yet? Or do we need to shake her by her ankles? Did she know? Matters being what they are, Redora's commission is yours, if you can... Чё со скидкой? Скидки нету. Business comes, that'll be the... Maybe she doesn't... For 1,000 pyres, your vessel will... Никакой скидки, блин, нету. Так. Где это Родора-то вообще? Я не помню уже. Они напали, еще деньги отобрали. Так что я их замочу все-таки, наверное. What do you want? Depends. You seeking Vin... Cotter heard the newcomer was talking. Wrong play, Cotter. Look, Celetia, tell the shipwright to accept Cotter's deal before he suffers another setback. Zamar can keep Principish. Cotter tires of seeing his family sailing derelict wrecks. The coin is ale for Cotter's friends and food for Cotter's wolf.
My casita gets the rest. Cotta will Redoras, and Cotta will get you the. You're letting go of a. You've got a Zama. Better. Cotta will Redor, and Cotta will get you the. You're letting go of a good. Not select. There's better. No one threatens Cotta. You overstuffed boil. Seletia. Season of harvest. Didn't work. Sounds about as useful as a bump on a pickle. The gunpowder! Strangest feeling I've done. A clever gambit. Где капитан Радора? Out, pesky fly! Shoo, shoo! Ado, my hunter. Вон она. Ado, you return. The fun. When the dancers see more than an empty purse, I... Вроде нормальная, так что эти козлы получили по заслугам. Еще к этому Дену надо, или как его там, Денува, блин. Как, ну, чьи наемники убили семью там и подожгли типа под пожар. Ahoy there. Any best news? What of Cap? Has she sobered up yet? Or do we need... Did she now? Matters being what they are, that'll be the Iron Thunderer. A cannon weld, maybe she doesn't stand up to rep. For 1,000 pyres, she'll crack a hull, scour a sail, or splinter a deck like an imp with something to prove. You will? I mean, you will? Your vessel will spit fire like a worm with a belly full of... Ну-ка, к ней нельзя зайти. Рассказать, что все нормально. Ado, you when the dance... You must gather. Party before venturing forth. You ever thought about changing the color of your fur? Merkberries will stain your skin for weeks. Oh, I think I were born blue, eh?
Think being this pretty come natural? If you've come on business with the Valiant Trading Company, it will. There's no need for you to be here after hours. Move along. If it has anything to do with pay, if you're interested in making a donation, I'd accept it with thanks. But the doors stay closed. Much appreciated, amico. If it involves a spirited discussion of letting you, if it's that important, then set your. Well, dang, Seraphim. I never knew you were so fancy. Yeah, but mayhaps I'll be giving them merkberries a go. Ain't never been marooned before. У меня там что-то в заданиях было зайти опять в штаб Виляинской этой торговой компании. И еще надо в Латунной цитадели навестить. Это она, может, задания какие-то даст. И еще этого Денео, или как там его. The contract. You! I hope you are pleased with yourself. Have been with the company for years. I had my own office. Now I'm ruined. What? You must be joking. You arranged for my dismissal from the company, then offer me work as a deckhand? I damn you, Watcher. My fingers be easy breezy. Welcome back. Go. Welcome back. Is there an interesting question? Direct to Castle concerns him. I am afraid you must deal with me for the time. Well, the Valiant Trading Company has been here in Nekitaki for many decades now. The company also engaged. Ado, Watcher. Governor Clario had many kind... What can I do for you today? Так еще мне в сияющей бане надо зайти. С кем поговорить, может, я кого-то там не увидел.
My friend, you return. Have you tried the bathing pool? Kira, its waters allow you. А вот уровень. I hope we haven't spent too much time in the baths. I see. My thanks for cleaning. In any case, we hope you enjoy your time. I am helping Herwina to conceive. She came all the way from the Deerwood, and I will see that she returns. After the Hollowborn crisis, I wanted no child of mine born in those blighted... This place is a miracle. Every day I emerge from the baths as a new woman, and my first child will be... Is that? Do not listen. Luminous Audra is the life of the Deadfire. Hail again, fellow bather. You are too morbid, my friend. The Audra Ganor uses has been blessed by the gods, and it is their blessing that empowers you. Could you? Please. I see you brought your pain, but you need come to ease it. Pity. Во, Ромара. Poxy old salt. Spill what you know before we spill Костя Сарафина. Seraphin, Rimaro described you pointedly. He told me that you would... Danger? Nay, not I. I do seek him, though, and I feel that he needs me. He begged me not tell anybody of his plans, you included. Он просил этот Ромара не говорить никому, даже Сарафину. He's the nearest thing I got to kin. Why didn't he trust me? He did trust you. He trusted you, I'll tell you. And trust you to con best what to make of the conning. Rimaro treated me as galleon for mine. I can't tell you what he intends, but he set sail for Sayuka. He gave up the sorcerer? And for what? An elven clipper? Makes as much sense as Doug's on a drake cap. He'd be easy catching. That salted cockfarce be the biggest threat, sure as shit. Aye, Cap, you've read my mind. Thank you, mate. Soft travels. Lest there's anything that teases my pain. I fecht in the broken stone war some 2 centuries gone. Glory were nae to be had. Ну, это ее предыстория. I don't quite follow your meaning. Aye, that I do. And one weird or the will of the gods one, she and her man devised us a The Glan Fathens riled the animals. By then we caught the trick, so the the shelter folk. Hunters, we drank it that firm in blood, both sides. In the end, only I remained. I only lived because of that farmer. She sewed me up. Fed. I think we both conned that we brought the trouble upon them with our The pine birthed me little in mine youth. I fought ye. I set flames to black. Yet with age, the old wounds show new depth. By my count, I ranged for years seeking a balm for the growing pine. Drink helped for a time. Aye. Lest there's anything you need. Please, it teases my path. Lest there's anything I've can't Rimaro. I thought it were funny that an old that chick from abroad could afford... Lest there's anything... Oh, look at that. It's like a little ocean. Oh, we need one of those for our ship.
Nago. You have truly put your foot in it this time. The former Lord of Cadnua and one-time Terrifier of Harbor, you have not brought much good news of late. So, in addition to pirates, profiteers, and slavers, the Deadfire has a vengeful god roaming its waters? Just what the archipelago needs. One more he must be stopped. If there were help to be found at the palace, do you think the Valians won't lift a finger if it isn't to snatch a corpse? No one takes charge to solve the big problems. But perhaps we could work together to our mutual benefit. Look around. Deadfire's full of fertile, temperate islands. Yet much of it is uninhabited. Itinerant tribes drift between some of the islands. It's a waste. Imagine what this place could be, with well-guarded shipping routes. How many Rawatayans we could feed. You've got a way of charging into things full speed. Some might call it reckless. If you're chasing the god who's stomping this, and if you're going to survive here, then you could use an ally. The disaster at Hasongo remains a key concern. We rely on the port there. That's on hold until you investigate. You've already spoken with Atsura. For now, I suggest you continue to work with him. I might... It happened a year into my first command. We were chasing pirates along Rawatai's south coast. A lucky hit. I ran below. The fire was already spreading and making for our powder stores. I smothered what I could with my uniform, pulled the rest away with my own hands. We don't get to choose our challenges, do we? There's a cost to every victory. And the win goes to those willing to make a sacrifice. I'll bet you already know a thing or two about that. And if you... Hazatoa, Atsura and I usually have a... Atsura's good at misdirection. You look like you've come with a purpose. Grand Secretary. Ладно, похоже, я тут все выполнил. Проверю этого Денува или как там. Если ничего, то буду отплывать. А, и вот эту я могу уже нанять, интересно. Еще у меня репутация недостаточная. Кто окликает из переулка? Войти в туннель. Какую-то фигурку призыва мне предлагала, еще что-то, если интересует, типа иди за ним. По углам валяются трупы, у некоторых связаны руки, другие лежат лицом в грязи, прочие уставились на свет мертвыми глазами.
Хранили, они там всех убивают. Их самих надо убить. Блин, надеюсь, моего этого йоду опять не замочат сейчас. Hey, watch it. Somehow it. Oh. Mind your manners. Well, if you insist. Like flogging a figurehead. What's our plan? Что там за фигурка-то и где она? А, вот фигурка побитой собаки. Призвать могильное гончая. Это интересно. Child's play. Strangest feeling I've done this. Призывать я люблю. Дерео может ответить? What do you require? A most agree. What do you restore life in the dead? Нет, не может. I don't be sposing with easy breezy, wet hands. Не знаю, блин. Его бы замочить бы, конечно, эту падлу. Ну ладно, пока не буду, допустим. Раз это невозможно. Ладно, буду отплывать, отрегенюсь там в таверне или не отрегенюсь, не знаю, посмотрю. Короче, всем спасибо, ставьте лайки, если не подписаны, подписывайтесь на канал, жмите колокольчики, строчите комменты. Все. Я думаю, уже поплывем в какие-то неизведанные дали. My belly's full of good food now. Надо отрегениться все же. Что-нибудь произойдет. Да, когда до причала дойду, тогда уже это закончу записывать. Need something? What you need? I've got Reckon that's the first time I never woke with such a driving need for reaping before. You sound like, seems the more souls I gather, the better I see gone. Well, sure. If I were to dump this, Да я просто уже читал этот диалог. I was hoping you might would. Sometimes I feel like, with you by my putting my flaw, just the thoughts making my shoulders twitch. You sure about this? I think I can't just abandon my... I don't know. You're right. Guess that's... А, может, к столпу? No
No one's that bad at Orland Slap. And I've played against some real sorry folk. Maybe I'm just the sorriest of the lot. Something tells me that ain't it. This luminous Audra ought to be able to take my soul's watcher. What do you say? Попробуем. Get ready to witness the feat of a lifetime, Watcher. I'm about to do God's good work. To single-handedly shepherd a multitude of souls straight into the depths. Long as you're watching my back, I'll be fine. I swear to the gods, I'm trying! Son of a god's darn motherless cur! Hell! And I only gotta do it again and again on cycle until the day I die? Ugh, but the guild says I do. I can't turn my back on my purpose any more than I could. I never did want to. I'll keep reaping more souls then. Do my duty till I fall to dirt and bones. Never you worry though. Thank you for finding me a way to handle my burden. Even if it does involve the occasional jolt of pain. Darn if I don't feel so light I could float away. My bones are still a little... I don't know if this is what Gone planned for me, but I'd like to think we did right by these... We're bringing light to the darkness. Insurance... Вроде она выпустила, и вроде ей стало получше. Supplies! Get your supplies here! I dare you to go inside. No! Tengalohoo will eat me! Ой, а мне интересно посмотреть, этот переродился в нового скелета. Он же исчез, по идее. Билл забрал из него какие-то артефакты. Нет, ничего нету никого. Ладно, на корабль, в порту, там в таверне еще отдохну, потому что она получила какую-то травму.
Now, what can I do for you? You see anything? You must gather. Party before venturing forth. Интересно, мне больше здоровья из-за артефактов или из-за того, что я силу вкачал? Ладно, всем спасибо. Все.